Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayom Vishnupad Paramahansa Bhagavatakacharya Asadhara Sadushi Sriman. Wasn't that bad? Shri Sriman Srila Prabhupada Ki Jai. Iskan Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Harivog. Slava Sabrav Sampredana. Slava Shri Guru Shri Garanga. Om Vishnu Vraya Krishna Prasthaya Bhutai. Srimati Bhaktivedanta Swami Namare. Namaste Saraswatim Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Satarane. Om Agyanatimanandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Kadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yuddhapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Vrajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shiva Sakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Siddha Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Okay. Пожалуйста, дорогие преданные, давайте сделаем так. У нас еще люди будут приходить. Пожалуйста, тогда давайте сделаем так. Пробуджики, вот потеснее сюда. И вот здесь у нас, смотрите, еще место есть. И будет такой небольшой проход, чтобы можно было еще заходить сюда. Смотрите, здесь места достаточно еще. И там еще преданные пришли с Харинамой, и они сейчас будут тоже подходить, подтягиваться сюда, так что, чтобы там не было пробки. Хорошо? Так, поплотнее, чтобы можно было еще... Everyone can come. Вот так. Liska. Ага. Хорошо. Вот. Я Valentiniski. Vegetarianiski. Еще надеюсь, что преданные все машины поставили свои очень в правильном месте, что нас соседи не будут беспокоить с неправильной парковкой. Хорошо? Так что на всякий случай предупреждаю всех, что если что, ответственность храм не несет за проколотые шины. Харе Кришна. So we're reading from the Bhagavad Gita as it is, chapter 4, text number 34. Итак, мы сегодня читаем Бхагавад-гиту, как она есть, 4.34. Tadvidi pranipatena pranipashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha Tadvidi pranipatena prajnena sevaya Tadvidi te jnanam jnaninas tattvadarshanaha Nipatena Pranipatena Sevaya Upadeshayati te jnanam Ninastatvadarshana Tadvidi pranipatena Pranipashnena Sevaya Pranipatena te jnanam
Jnaninas Tattva Darshana. Jenshina? Jenshini. Jnanam. Jnaninas Tattva Darshana. Nipadena Nipadena Sevaya Sridite Jnanam Jnaninas Tattva Darshana. Tat, that knowledge of different sacrifices. То знание о различных видах жертвоприношений. Vidi, try to understand. Веди, познай. Pranipatena, by approaching a spiritual master. Обращением к духовному учителю. Pariprashnena, by submissive inquiries. Смиренными вопросами. Sevaya, by the rendering of service. Служением. Upadekshanti, they will initiate. Посвятят. Te, you. Тебя. Jnanam, into knowledge. В знание. Jnanina, the self-realized. Осознавший себя. Tattva, of the truth. Истину. Darshinaha, seers. Те, кто видит. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Purport. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciple succession from the Lord himself. No one can be a bona fide spiritual master without following this principle of disciple succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. The Bhagavatam says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Комментарий. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дharmam tu sakshat bhagavat pranitам». Путь религии указывает людям сам Господь. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path. Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge,
Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the spiritual master will not be effective. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. One should not only hear submissively from the spiritual master, but one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries become perfect. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Namo Vishnuvadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Satarne. So I'm happy to be here. Я очень счастлив быть здесь. Russian счастлива. Очень счастлив. Или рад. Я очень рад. Очень рад. Polish счастлива. Счастлива. Here it mentions that the path to self-realization is undoubtedly difficult. Здесь мы видим, что путь духовного развития очень сложен. But Krishna doesn't want us to make it any more difficult than it already is. Но Кришна не хочет сделать его еще более сложным, чем он на самом деле является уже. It may be difficult, but when we add something to it, it becomes impossible. Возможно, он уже сложен, но если еще добавить что-то, возможно, он вообще станет невыполнимым. Material existence is completely impossible. Материальное существование вообще полностью невозможно. Devotional service mixed with our mental speculation is almost impossible. А служение, преданное служение, смешанное с нашими спекуляциями нашему ума, это вообще невозможно. Почти невозможно. Спасибо. And devotional service, as it is difficult. И преданное служение, такое, как оно и есть, конечно, очень сложно. And devotional service with knowledge becomes much easier. Но преданное служение сознанием становится гораздо легче. So Krishna is asking us to acquire transcendental knowledge. Поэтому Кришна просит нас получить трансцендентное знание. Krishna is very happy to give us transcendental knowledge.
Кришна очень счастлив подарить нам трансцендентное знание. But we have to be happy to receive it also. Но мы также должны быть рады и счастливы получить его. If Krishna gives us transcendental knowledge, Если Кришна дарует нам трансцендентное знание, and then we say, well, that's not what I wanted. а мы говорим, это на самом деле не то, что я хотел. Now you help me realize that I'm 1/10,000th the size of tip of hair in size. Теперь ты мне сказал, чтобы я осознал то, что я являюсь такого же размера, как 10-тысячная часть кончика волоса. Maybe you have some other knowledge besides this. Может быть, у тебя есть какое-то еще другое знание помимо этого. It's not exactly what I was looking for. Это на самом деле не то, чего я искал. Now I've heard that you're God forever. Теперь я узнал, что ты Господь навсегда. Is there any possibility you might retire sometime? Есть ли возможность, что ты на пенсию идешь какое-то время? I'd like to do some extra service. Я хочу еще дополнительное служение выполнить. So, as Prabhupada writes here, we have to approach a bona fide spiritual master in the line of disciple succession from the Lord himself. И как Шрила Прабхупада говорит здесь, на самом деле мы должны обратиться к истинному духовному учителю в цепи ученической преемственности. Now, the question is, who's a bona fide spiritual master? Но тогда возникает вопрос, кто же этот самый настоящий истинный духовный учитель? Prabhupada spends at least half of his teachings trying to explain to us who a bona fide spiritual master is. Шрила Прабхупада потратил половину своих учений, своих книг на то, чтобы объяснить нам, кто же такой истинный духовный учитель. Either we can make it very, very complicated so no one can understand. Мы можем, конечно, раздуть из этого что-то такое очень сложное, чтобы никто ничего не понял. Or we can make it so simple that even the people walking off the street are suddenly bona fide spiritual masters. Или мы можем сделать из этого что-то очень простое, так что даже люди, просто проходящие мимо по улице, so that they could also be bona fide spiritual. Так что они тоже могут стать духовными учителями. Someone wakes up one morning, some devotee wakes up. Итак, один преданный просто просыпается однажды утром and declares that I'm so advanced. И заявляет, я настолько высок и настолько продвинулся в своем духовном росте, That I should start my own movement and save everyone. Так что я должен начать свое собственное движение и спасти всех. Because Krishna came to me in a dream last night. Потому что Кришна явился ко мне во сне прошлой ночью. And said that you're a Mahabhagavat. И сказал мне, ты Махабхагава. And you should save everyone. И ты должен спасти всех. You should distribute the dust of your lotus feet to whoever comes. Ты должен распространять пыль со своих лотосных стоп всем, кто к тебе подойдет. Of course, the answer to that is, I also had a dream last night. Ну, конечно, ответ на это то, что мне тоже приснился сон прошлой ночью. And Krishna came to me and told me. И Кришна тоже явился мне и тоже сказал мне. That this devotee, some false Krishna is going to come to him. И сказал мне, что вот к этому преданному какой-то ненастоящий Кришна придет. And tell him that he's a Mahabhagavat. И скажет ему, что он Махабхагават. So you should tell him he's a fool number one. Так что нужно сказать ему, что он дурак номер один. And that if he wants to distribute dust, first of all, he should sweep his floor, collect it. И если он и решится распространять пыль со своих стоп, то ему сперва нужно подмести пол. And distribute it to the musar. И распространить это мусору. So in the simple formula, it's one is a spiritual master if one is repeating the message of Krishna. И существует простая формула. Духовный учитель, so the spiritual master is One is a bona fide spiritual master to some degree if one is repeating the message of Krishna. Итак, истинным духовным учителем является тот, кто повторяет постоянно послание Кришны. Now, many devotees will think, a bona fide spiritual master should be able to do at least some kind of magic trick.
Но многие преданные считают, может быть, даже большинство, что истинный духовный учитель должен какой-то магические какие-то штучки вытворять. At least he should be able to light a fire by mantra. Но хотя бы он должен уметь зажигать огонь, просто прочитав мантру. And he should be able to tell me exactly what my rasa with Krishna is. И, конечно, он должен мне рассказать, какая у меня раса с Кришной. If he doesn't know, then how can he be a bona fide spiritual? А если он не знает, то как он может называться истинным духовным учителем? Because if he tells me my rasa is that of a blade of grass in Vrindavan, Потому что если он мне скажет, что моя раса — это быть травинкой во Вриндаване, I think I'll find another bona fide мне spiritual. кажется, я тогда другого истинного духовного учителя найду. I remember the first time I went to India, 1974. Я помню, как впервые я поехал в Индию в 1974 году, Or 73 maybe. может быть, в 1973. I was in Mayapur. Я поехал в Майяпур, And I saw one of the devotees I knew. He was living outside of Mayapur in a shack. и я встретился с одним преданным, которого я знал, который жил за пределами Майяпура в хижине. So I went to visit him. Я поехал навестить его. He was living there with his wife. Он жил там со своей женой. And he told me he had left the devotees and went to Vrindavan. Он рассказал мне, что оставил преданных и уехал во Вриндаван. And he went to Radhakund Он поехал на Радакунду and met a Babaji there. и встретился с Бабаджи там. And he asked the Babaji, what is my rasa with Krishna? И он спросил Бабаджи, какая у меня раса с Кришной. And the Babaji said, you're eternally a peacock. И Бабаджи сказал ему: вы вечный павлин. And what is my sadhana? А какая у меня садхана? So he showed me his sadhana. И он показал мне садхану, свою садхану. Ku. So I'm sure he became a peacock, Но я уверен, что в том, что он стал павлином в итоге. but not necessarily in the spiritual world. Но, конечно, не обязательно, что в духовном мире. Now, this idea of repeating the message of Krishna is not so simple. Но на самом деле эта идея повторять постоянно послание Кришны не настолько проста. Of course, it is simple, Потому что на самом деле она проста. but we may not always do it. Но мы не всегда занимаемся этим. Now, we may think it's so simple. Anyone could be a bona fide spiritual master because anyone could repeat Krishna's message. Ну, может быть, мы даже и думаем, что это так просто. Каждый может стать настоящим истинным духовным учителем, потому что каждый может повторять послание Well, Кришны. that's true. Но на самом деле это так. Because any devotee who's repeating Krishna's message is actually, as it is doing so under the influence of the spiritual energy. Потому что каждый преданный, который повторяет послание Кришны, делает так под влиянием духовной энергии. There are only two major energies Krishna has Существует только две основные энергии, которые есть у Кришны, that we can choose to take shelter of. у которых мы можем принять прибежище. Either we can take shelter of Krishna's spiritual energy or his material energy. Мы можем принять прибежище либо его духовной энергии, либо его материальной энергии. That's our only choice. Это наш единственный выбор. Our choice is not whether to drink this kind of beer, brand A beer, or brand B beer. Наш выбор заключается не в том, какое пиво пить, бренда А или бренда Б. Beer, piva. Пиво. Piva. Я сказал пиво, да. Okay. As I said before, Так как я говорил раньше, that Sridhar Maharaj was at Woodstock with the Culture of India tour. Шридар Махарадж один раз был на Вудстоке в рамках тура индийской культуры. And he was giving a lecture to the thousands of drunken people attending, the intoxicated people attending the festival. И он давал лекцию тысячам или среди тысяч людей, которые были, конечно, пьяны, которые приехали на этот фестиваль. And he mentioned the 4 regular principles. И тогда он начал рассказывать о 4 регулирующих принципах. Something I'm sure all the
people who came there were anxious to hear about. Конечно, я как-то в какой-то степени я уверена, что кто-то, кто пришел послушать эту лекцию в тот день, наверняка они очень хотели узнать об этом. So when he mentioned no intoxication, Итак, он сказал, что нельзя прибегать никакой интоксикации. someone threw a can of beer at him. И кто-то бросил в него банку пива. And he picked it up, Он взял ее, looked at it, посмотрел на нее and said, "It's not my brand." и сказал, это не мой хлеб. Не мой бренд. Это не мой бренд. So we may think that's our choice. Так что мы можем думать, что это наш выбор. But when we choose the material nature, all we get is 3 modes. Material nature in 3 varieties. Но если мы выбираем материальную природу, то все, что мы получаем, это 3 состояния материальной природы. And when we choose the spiritual energy, we get the spiritual energy in endless varieties. Но если мы выбираем духовную природу, то получаем бесчисленное количество вариаций духовной природы. Of course, the material nature also has endless varieties of the 3 modes. Конечно, в материальной энергии тоже есть бесчисленное количество различных вариаций 3 состояний. And the spiritual energy is a different combination of bliss, knowledge, and eternity. Но духовная энергия — это разные сочетания блаженства, знания и вечности. So that's our choice. И в этом заключается наш If we выбор. choose to serve Krishna, Мы либо выбираем служить Кришне, then we have to repeat what Krishna says and do what Krishna says. и тогда нам необходимо повторять то, что говорит Кришна, и делать так, как говорит Кришна. Then our activities come under the spiritual energy. Тогда наша деятельность происходит в рамках духовной энергии. And we become Krishna conscious. И тогда мы осознаем Кришну. And if we choose to serve the material energy, Ну а если мы выбираем служить материальной энергии, then our activities are under the 3 modes. тогда вся наша деятельность происходит в рамках 3 состояний And материальной we get a природы. choice to enjoy and suffer ignorance and suffering forever. И тогда мы выбираем находиться в рамках 3 состояний материальной природы и постоянно пребывать в невежестве и постоянно страдать. So that one who chooses the spiritual energy, his activities are actually as good as Krishna's. Поэтому, если вы выбираете пребывать в духовной энергии, служить духовной энергии, то тогда ваша деятельность настолько же хороша, как и деятельность Кришны. And therefore, there can be considered, in some degree or another, a bona fide spiritual master. Поэтому такие люди в какой-то степени, в той или иной степени могут считаться истинными духовными учителями. Now, not every spiritual master is the same. Но, конечно, не все учителя, духовные учителя одинаковы. Because Prabhupada writes that Shiksha Guru Ke Swa Krishna Swarup Antaryami Bhakta Shesta A Dui Rup. That the instructing spiritual master comes in 2 varieties. Итак, Шрила Прабхупада цитирует этот стих и говорит, что духовные учителя бывают 2 видов. Now, Krishna has already explained in the previous verse in the Chaitanya Charitamrita. А в предыдущем стихе в Чайтанья Чаритамрите Кришна объясняет, that acharyamam vidaniyam nava manyate karichit namartya sarva bhuteshu sarva deva maya guru, that one should know the acharya to be my very self. the one should know the acharya to be. One should know the acharya to be my very self. Каждый должен видеть, понимать или познавать ачарью своим собственным путем, что ли, как не отличен от меня, понятно. Ачарья не отличен от меня. Спасибо большое. And never disrespect him. И никогда не уважать его. Namartya sarvabhuteshu
one should not think that he's subjected to death like an ordinary person. И никогда нельзя думать, что он подвержен смерти, как обычный человек. Sarva Deva Mayo Guru. It's because he's a representative of all the demigods. Потому что он представитель всех полубогов. So that applies to some degree or another to anyone who's engaged in pure devotional service. Поэтому это применимо в той или иной степени ко всем, кто занят духовным преданным служением. So this connects with this verse because there are actually two kinds of gurus. Итак, это связано с этим стихом, потому что на самом деле существует два вида гуру. One who is fully absorbed in devotional service. Первый — это тот, кто полностью поглощен преданным And служением, therefore he sees everything objectively. и поэтому видит все объективно. He sees everyone and everything all the time in relationship to Krishna. То есть, иначе говоря, видит все в отношении Кришны или в связи с Кришной. And therefore he said, according to the songs of our acharyas, И поэтому он he said to be, according to our acharyas, И in their songs. И поэтому он таким является в соответствии с песнями ачарьев. Either a personal associate of Srimati Radharani, То есть, согласно их песням, он является либо он постоянно находится либо в личном общении с Шримати Радхарани, or a representative of Lord Nityananda. или является представителем Господа Нитьянанды, Confidential servant of Lord Nityananda. конфиденциальным представителем, So конфиденциальным слугой So that's Господа quite Нитьянанды. elevated. Поэтому это довольно высокое положение. But Prabhupada said there are others who may not be on that level. Но Шрила Прабхупада говорит, что есть и такие, кто может быть и не на таком уровне. They may see things subjectively. И они видят вещи субъективно. In other words, they don't see everything as it actually is. То есть они не видят все таким, каким оно является или каким мир является. But they can give instructions according to their level of realization. Но они все равно могут давать наставления в соответствии со своим уровнем реализации. But the Acharya, Prabhupada writes, Но, как Шрила Прабхупада говорит, ачарьи, in the true sense of the term, в настоящем понимании этого термина, who is authorized to deliver Krishna, кто авторизован спасать, скажем, души Кришной, enriches the disciple насыщает своих учеников with full transcendental knowledge, полным трансцендентным знанием. and thus awakens him to the activities of devotional service. И это пробуждает в них деятельность в преданном служении. So that's how we have there's no, unless we're advanced, Поэтому пока мы не достигли высокого положения в духовном it's служении, difficult for us to tell who is actually advanced. в духовной жизни, нам очень сложно судить, кто на самом деле достиг его. As Prabhupada said, in the absence of a big tree, Как Шрила Прабхупада говорит, за неимением big tree, dereva, большого дерева, then a small bush seems big. даже A маленький castor куст, seed bush seems big. даже маленький кустик кажется большим. So how do we judge? Итак, как же нам судить? Well, we judge the best we can. Настолько, насколько мы можем, то есть самым лучшим образом. And if we think our judgment is perfect, Но если мы думаем, что наше суждение превосходно, идеально, well, we're wrong. тогда мы ошибаемся. We just do the best we can. Мы просто делаем настолько хорошо, насколько можем. As a matter of fact, all we do is have to ask one question Но to на find out how good our judgment is. На самом деле нам необходимо задать лишь один вопрос, чтобы понять, насколько наше суждение правильно. It's a perfect question, and it tells us exactly how good our judgment is. Это идеальный вопрос, и он сразу дает ответ на насколько правильно наше суждение, насколько идеально наше All we do is суждение. have to ask, Нам всего лишь необходимо спросить, do I ever identify myself either with my gross or subtle material body? с каким из своих тел я себя идентифицирую или отождествляю, со своим грубым или тонким телом. And if we do, И если мы делаем, then we're fool number 2. тогда мы дурак номер 2. And fool number 1 А дурак номер 1 is those who never ask that question. — это тот, кто никогда не задает этот вопрос. So at least we're coming in second class.
Поэтому мы хотя бы становимся дураками номер 2. So, but we have to choose someone to follow. Поэтому нам необходимо выбрать кого-то, чтобы следовать. Someone who's repeating Krishna's message according to whatever level of realization he has. Кого-то, кто повторяет послание Кришны, независимо от уровня его реализации. And why are we doing that? И зачем мы вообще делаем это? Зачем мы так делаем? So that he can put out his hands and say, Ashirvad, blessings. Для того, чтобы он просто смог поднять свои руки и сказать Аширвад, благословение. And then one more time. И, пожалуйста, еще раз. I can all see him. He has a flute. I can almost see him now. Я практически могу увидеть I его. can see the flute. Я вижу флейту. Just one more time. Еще раз, пожалуйста. The peacock feather. Well, it's all coming true. Я вижу это павлинье перо. Oh, my dhoti has turned into a sari. О, моя доти превращается в сари. I'm almost there. Я практически достиг. Bona fide spiritual О, master. истинный духовный учитель. I can feel the vibe. Я чувствую его вайб, его настроение. No, actually, there's a process that Prabhupada actually mentions here. Но на самом деле существует процесс, который Шрила Прабхупада упоминает здесь. And we happen to be involved in it. И мы в него вовлечены. It's not that I finally got initiated. Это не то, что я получил инициацию. My spiritual master is a Mahabhagavad. И мой духовный учитель Махабхагават. And he promised to deliver me. И он пообещал мне освободить меня. Now all I have to do И теперь все, что мне осталось сделать, take these grains взять вот немножко зерна at the right time, в правильное время throw them in the fire, и бросить в огонь and say Swaha. и сказать «Сваха». And everything happens. И тогда все произойдет. So mystical. Такая мистика, волшебство. Such a nice, easy process. Такой простой процесс. And if there's any problem, И если происходит какая-то проблема, after this ceremony, после этой церемонии, it's my spiritual master's fault. но тогда это вся вина духовного Because he учителя, lied to me. потому что он мне наврал. He told me he was bona fide. Он сказал мне, что он истинный He духовный said if учитель. by initiation, he'd accept all the reactions of my sinful activities. Он мне сказал, что инициируя меня, он принимает на себя все греховные реакции. But he didn't accept all of them. Но получается, что он не принял So I все. guess I'll have to take second initiation. Придется еще одну инициацию получить. Вторую. So it's actually the process of delivering transcendental knowledge. Поэтому это процесс дарования трансцендентного знания, That receiving transcendental knowledge. получения трансцендентного знания. Those who are more advanced will be able to convey transcendental knowledge more effectively. Теми, кто достиг определенного уровня духовного развития, кто может передать это трансцендентное знание. By their example. И также их собственным примером. And by their instruction. И их наставлениями. But equally important, if not more important, которые настолько же важны, а может быть даже больше. is one's ability to receive those instructions. И это возможность получать эти наставления. And know what the right examples are. И знать, какие примеры являются правильными. Not that. So, as it says here, that the Lord is the spiritual master, and the person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. The Lord, it's the third or fourth line. The fourth one. The Lord. Духовня. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. That no one can be spiritually realized by manufacturing his own process.
Природу духа нельзя, природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это as делают. is the fashion of foolish pretenders. Как это делают невежественные шарлатаны. Now that the process is so difficult, chanting these rounds every day. Но такой сложный процесс, каждый день повторять эти круги. I don't know why I ever joined this movement. Я даже не знаю, зачем я присоединился к этому движению. I could be playing tennis. Можно было бы в теннис продолжать играть. Instead of going shnick, shnick, ram, ram, day, 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 day. Вместо Hey, этого. kitty, kitty, hey, kitty, 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 hey, ram, 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 day, 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 day. I've been doing this for 50 years. Я уже 50 лет этим занимаюсь. The only thing that's happened is that the counter beats keep on falling down. Но единственное, что получается, то, что счетчик постоянно падает вниз. I keep on having to bring him back up every day. И мне приходится только подтягивать его вверх постоянно. At least they fall down sometimes. Но иногда хоть все бусинки падают вниз. No, there's actually a science. На самом деле это наука. And it's up to us to learn what the science is. И это уже от нас зависит, насколько мы постигнем эту науку. Now, if we want, we can stay in the material world forever. Ну, конечно, если нам хочется, можем остаться в материальном мире навсегда, навечно. Krishna is not, as soon as you take initiation, it's not that Krishna says, all right, I got you. Это не то, что после инициации Кришна говорит, ну все, попался. I needed a few extra servants. У меня как раз не хватало дополнительных слуг. Those in the spiritual world are tired of doing my laundry every day. Те, кто в духовном мире уже устали мне постоянно стирать каждый день We need одежду. some new enthusiasts. Нам нужны энтузиастичные, преданные, еще новенькие. No, Krishna is not forcing us to go back to the spiritual world. На самом деле, he's not. You think he is? No, he's not. На самом деле Кришна не подталкивает нас, не заставляет нас вернуться в духовный мир. Everything depends upon our desire to want to go back to the spiritual Все world. зависит от нашего собственного желания. Хотим ли мы действительно вернуться в And that духовный мир? depends upon our understanding and following the process. И это уже зависит от нашего понимания процесса. Now, anyone who says, I have my own process, И все, кто говорит, у меня свой собственный процесс, I don't really have to follow the previous acharya. мне на самом деле не надо следовать предыдущим ачарьям. He said so many things. Ой, он столько всего Who can наговорил. understand? Кто там это поймет? I can't understand. I can? I can't. Я не могу понять. So, but I have a better process. У меня лучший процесс есть, мой собственный. Just follow me. Просто за мной следуйте. I'll make it real simple. Я все очень просто для Just вас do делаю. whatever I say, Просто повторяйте за мной то, что я but сказал. not what I do. Но не то, что я делаю. You'll be all right. Что? And you'll be all И right. все будет классно. That's У вас the будет все process. в порядке. Это будет процесс. No, one has to actually, the self-realized person is one who became self-realized because he followed someone else who was self-realized. Но на самом деле тот человек, который достиг самореализации, достиг ее и благодаря тому, что он следовал своему учителю. And if he doesn't refer to the previous teachings of the acharya, previous acharya, И если он не ссылается на учения предыдущих ачарьев, предыдущих учителей, then he's just wasting our time. то тогда мы просто теряем время зря. Now, of course, the acharya may have said so many things on one subject. Ну, конечно, ачарьи могли бы в смысле, они много говорили всего на одну и ту же тему, Going to different times, places, and audiences. в разное время, в разных местах и для разной публики. But that doesn't mean, oh, it's so confusing. Но это не значит, что это всегда было очень... As soon as I start reading this, my brain starts heating up. Это не значит то, что всегда это очень как-то смутно, и когда я начинаю читать все это, у меня сразу бурлят мозги, вскипают мозги. They're actually asking me to use my intelligence. На самом деле они просят меня использовать мой интеллект, I'm мой really ум, not sure if I have any. но я даже не уверен, что у меня он есть. The only solution to the problem is Итак, единственное решение проблемы — это close the book закрыть and книгу go back to sleep. и пойти обратно спать. Krishna will come in a dream Кришна снова явится во сне, and tell me, если скажет мне: you don't have to listen to these не books. слушай So никого, complicated. все так сложно. The actual science is actually
as Prabhupada said, the most consistent. These books, The Science of Krishna Consciousness, given by our acharyas. На самом деле Шрила Прабхупада говорил, что самый хороший процесс, самый правильный процесс, который дается нам в книгах, это слушать ачарьев. Something like that. Because it's most consistent. Потому что это самый последовательный. Последовательный. Exacting. Exacting. Exacting means precise. Precise, четкий. And most voluminous. И самый объемный. Due to the unbroken system of disciplic succession. Благодаря непрерывной цепи ученической преемственности. So it's there. Поэтому все это там. And Krishna is in our heart. А Кришна в наших сердцах. And if we make the endeavor to understand, и мы прилагаем усилия, чтобы понять, what the books are saying, что говорят нам книги. And we take shelter of advanced devotees. Мы принимаем прибежище у тех преданных, которые, скажем, продвинутых преданных, да, спасибо. Then Krishna will help us. И тогда Кришна поможет нам. To understand things clearly. Понять вещи более четко и ясно. But there has to be a certain process. Но для этого должен быть определенный процесс. If we think we know everything. Если мы думаем, что мы знаем все, что мы познали все. Or if we think we already have the answer. Или если мы думаем, что у нас уже есть ответ на все. Krishna has nothing to tell us. Тогда Кришне не остается ничего рассказать нам. We might think maybe Krishna doesn't know. Может быть, мы тогда подумаем, может быть, Кришна сам ничего не знает, и я должен ему рассказать. No one has to be humble. Humbly search. Нет, на самом деле мы должны быть смиренными. If we knew the truth, если бы мы знали правду, истину, we'd be with Krishna in the spiritual world now. Мы бы уже были с Кришной в духовном мире. We wouldn't be misidentified with our gross and subtle material bodies. Мы бы не ложно отождествляли себя с нашим грубым или тонким телом. There must be something more we need. Так что должно быть что-то большее, что нам необходимо. So humbly being inquisitive. Поэтому, вопрошая смиренно, and then if we examine the right sources, и если мы будем рассматривать разные правильные ресурсы, then Krishna may make it clear to us. То тогда Кришна сделает так, чтобы нам стало все ясно. And when it's clear, then we'll know what to do. А когда все ясно, то тогда становится ясно, что делать. And if we follow it, then Krishna will give us realization. И если мы будем следовать этому, то тогда Кришна дарует нам реализацию. Not that we humbly spend the whole time searching. Не то, что нам смиренно нужно постоянно искать что-то. We find out what Krishna wants us to do. И we find out what Krishna wants us to do. Мы находим то, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And we decide not to do it. И потом решаем не делать это. But we go out and tell everyone else what to do. But we go out and tell everyone else what to do. Но мы, скажем, выходим на улицу и рассказываем всем, что нужно делать. I know what to do. Я знаю, что нужно I делать. won't do it. Но сам не буду делать. But you should do it. Но вы должны делать это. On my behalf. От меня. I found out we're all Krishna's eternal servants. Я только что узнал, что мы все вечные слуги Кришны. We're the servants of the servant. Мы слуги слуг. So you're my servant. Поэтому вы мои слуги. So please, make some spiritual advancement. Пожалуйста, растите духовно. And serve me. И служите мне. For your benefit. Для вашего же собственного блага. I'm so kind. Я такой добрый. I'm letting you serve me. Я позволяю вам служить мне. But please, но, пожалуйста, don't ask me for any service. Не просите меня служить. I'm too busy asking everyone else to serve me. Я слишком занят тем, чтобы просить всех остальных служить мне. So here it mentions two things we should avoid. Поэтому в этом стихе указано две вещи, которые нам следует избегать, которых нам следует избегать. Mental speculation and dry arguments.
Это умственные спекуляции нашего ума и сухие споры или аргументы. Mental speculation means everything except what it says in the books. Спекуляция ума это означает everything what it says in Prabhupada's books. Все, что сказано в книгах Шрилы Прабхупады. Anything that's not in Prabhupada's books is mental Все, что не speculation. сказано в книгах Шрилы Прабхупады. If we're not seeing through the books, then we're seeing through our minds. Потому что если мы не видим посредством книг, тогда мы видим посредством собственного ума. And then when we try to support our mental speculation, И тогда, если мы пытаемся поддерживать свои спекуляции своего ума with arguments, с аргументами, that's called dry arguments. тогда это называется сухие аргументы. That how dare you tell me I don't know everything? И тогда даже не пытайтесь говорить мне, что я чего-то не знаю. Are you implying that I'm not God? А вы подразумеваете, что я не Бог? Вы пытаетесь сказать, что я не Бог? Offended. Я обижен. And anyone who offends me, и все, кто меня оскорбляет, their destination is unknown. Their destination is unknown. Их будущее неизвестно или их... So these things we have to avoid. Поэтому нам необходимо избегать этих вещей. Trying to support our foolish ideas with so many arguments. Избегать того, чтобы поддерживать свои дурацкие идеи, невежественные идеи сухими аргументами. The typical example. Типичный пример. Well, in the material world they're arguing, well, sometimes they argue, is the earth flat or is it round? В материальном мире обычно споры заключаются в том, что люди спорят, круглая земля или плоская. When the Yamadutas come and take you away. Когда ямадуты приходят и забирают вас, you can inquire from them. Можете у них спросить. Yamaraj, when he sentences you to another species of life. Когда Ямарадж, that when he is like, he gives you judgment. Когда Ямарадж выписывает свой приговор, you can say, I don't mind if you're going to make me if I'm going to become a pig. I don't mind. Это хорошо. Неважно, может быть, я стану свиньей в следующей жизни. But please, но, пожалуйста, tell me, расскажите мне, is the earth round or flat? На самом деле Земля круглая или плоская? So these things will not help us. Эти вещи нам не помогут. So Prabhupada says that mental speculation, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что спекуляции ума и такие сухие споры или аргументы nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. Никому не удастся за счет изучения самостоятельного изучения книг прогрессировать в духовной жизни. Tarako apratishta shutiya vibina nesabari shirya syanabinam dharmasya tattvam nihitam gohayam mahajno yena katasapanta. That generally everyone is arguing with each other. На самом деле обычно все друг с другом спорят. The latest argument at ISKCON is, can ladies become initiating gurus or not? Самый последний спор, спор в ISKCON, это то, стоит ли женщинам становиться инициирующими гуру. As if when the Vishnu Dutas come. Так что представьте, вот приходят Вишнудуты. The first thing they ask. Первую вещь, которую спросят у Вишнудут. To the ladies. Нет, которую спросят у Вишнудуты.
they ask, are you initiating spiritual master? Они спросят, вы являетесь инициирующим духовным учителем? And if you say no, А если вы скажете нет, they go, oh, I'm sorry. они тогда скажут, ой, извините. We're looking for some lady who's initiating spiritual master. Мы на самом деле искали ту женщину, которая является инициирующим гуру. But one can go on arguing. As if to become a spiritual master or not is all depending on whether you're a lady or a man or whatever. Можно продолжать, конечно, спорить, как будто вообще вопрос в том, что инициирующий гуру — это женщина или мужчина. Unless you get a certain title, you can't become Krishna conscious. И такое впечатление, будто пока вы не получили определенный какой-то титул, нельзя стать сознающим Кришну. Unless you get recognized by the institution, then your devotional service is useless. Такое впечатление, как будто если вас не приняли в духовную какую-то организацию, институт, то тогда ваше духовное служение, ваше преданное служение ни на что не годно. Before Krishna gives you transcendental knowledge, до того, пока Кришна не даровал вам трансцендентное знание и реализации, first he inquires from the GBC. Сперва надо у GBC попросить. If they approve, then he gives. Подтверждают ли они такие дары? If they don't, а если они подтверждают? Well, too bad. Ну что ж, жаль. Now everything depends upon the proper following the process. Поэтому все зависит от должного следования процесса. Arguments won't help. Споры не помогут. Endless arguments. Бесконечные споры. Nor will independent study of books. И не помогут также и самостоятельное изучение книг. Everyone's reading the same books. Все читают одни и те же книги. And everyone's coming up with a different answer. Но при этом каждый какие-то собственные ответы постигает из этих книг. And everyone's convinced that their answer is the only answer. И при этом каждый уверен в том, что мой ответ это истинный ответ, правильный. And if everyone else can become sincere. А все остальные могут стать искренними. Then Krishna will reveal the real answer. Тогда Кришна откроет настоящий ответ. Им. Yeah, my answer. Мой ответ, конечно, тот, который я познал. And by following different rishis, one will not progress either, just by following the rishis. И если просто следовать различным риши, тоже мы не сможем достичь духовного прогресса. Whatever one wants, there's something there for them. Потому что все, что кто бы ни попросил, they are ready to give whatever. Whatever the rishis give whatever people want. Потому что они всегда дают все, что у них попросят. So mahadano yena katasapanta. One should find someone who's actually Krishna conscious. Поэтому необходимо найти на самом деле того человека, который действительно познал Кришну, который действительно сознает Кришну. Or one who's repeating the same message of someone who's Krishna conscious. Того, кто постоянно повторяет послание Кришны. And then there is some possibility of making some advancement. Тогда появляется возможность прогрессировать. If we follow their example. Если мы будем следовать их примерам. We should at least choose someone who is more enthusiastic about devotional service than we are. Хотя бы следует выбрать того, кто испытывает больше энтузиазма по отношению к преданному служению, чем я сам. Who has more understanding and is following more strictly than we are. Или, может быть, хотя бы тот, кто понимает лучше и следует наставлениям более строго, чем я. Then at least we'll get to the platform of devotional service that they're on. Тогда мы сможем подняться на ту платформу преданного служения, на которой находятся они сами. We have to follow someone. Нам необходимо следовать кому-то. Just like Professor Kotowski. Как профессор Котовский. Has anyone ever heard of Professor Kotowski? Помните такого? He's one of our heroes in ISKCON. Один из наших героев ISKCON. So Professor Prabhupada is having a hard time getting to Russia. Итак, Шриле Прабхупаде было очень сложно попасть в Россию. And Professor Kotowski sponsored him. А профессор Котовский стал его спонсором. So Prabhupada he went and visited Professor Kotowski at the university. И тогда Шрила Прабхупада отправился посетить профессора Котовски в его университете. And Professor Kotowski
couldn't understand anything the Prabhupada was saying. Но ему, профессору не удалось понять ничего из того, что Шрила Прабхупада ему говорил. Prabhupada tried to explain to him that the reincarnation. Шрила Прабхупада говорил ему о реинкарнации. Professor Katasi couldn't understand Профессор anything about that. ничего не понял. Then Prabhupada tried to explain to him something about Varnashram. Тогда Шрила Прабхупада решил объяснить ему что-то про Варнашрам. Professor Katasi could understand nothing about that. Ему тоже вообще ничего не было понятно. Prabhupada said there could be first-class men in society. Он мог бы стать первоклассным человеком в обществе. No, that's not possible. Да, вы должны быть первоклассным человеком в обществе. Finally, Prabhupada said, when he couldn't understand practically anything, Prabhupada said, "Can you get me a taxi?" Тогда, после того, как он не смог практически ничего понять из того, что Шрила Прабхупада пытался ему донести, Шрила Прабхупада спросил, можете хотя бы мне такси вызвать? Professor Katasi said, "I'm so sorry. Но даже этого не I смог can't сделать. even do that." Он даже этого не смог сделать. But one thing Prabhupada said, which we could probably understand. Но одну вещь сказал Шрила Прабхупада, которая доступна нам всем для понимания. He said, actually, there's no difference between your philosophy and our philosophy. Он сказал, на самом деле не существует никаких различий между вашей философией и моей философией. Your philosophy is that you want to follow Lenin. Ваша философия заключается в том, что вы хотите следовать Ленину. And our philosophy is we want to follow Krishna. А наша философия заключается в том, что мы хотим следовать Кришне. So it's the same philosophy. Поэтому это та же самая You have философия. to choose someone and follow them. Надо просто выбрать кого-то и следовать. So wherever Lenin went, wherever he is now, Поэтому будь мы лениновцами, где бы он там ни был. that's where you go. Спасибо. Поэтому где сейчас Ленин? That's where you're going. Вы отправитесь туда, если будете следовать Ленину, где он сейчас And if находится. we follow Krishna, А если вы будете следовать Кришне, then we'll go wherever Krishna is. то мы тогда попадем туда, где But Кришна. basically, you have to follow someone. Поэтому необходимо следовать кому-то. People think they're independent, Люди думают, что они независимы. but actually they're doing whatever the television tells them to do. Но на самом деле действуют так, как им говорит телевизор. Whatever the magazine tells them, they do. Делают так, как им говорят из журналов, газет. They have to have some authority and follow it. Людям всегда необходим какой-то авторитет, чтобы следовать ему. So here it says, one has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Поэтому здесь говорится, что необходимо обратиться к истинному духовному учителю и получить знания от него. We have to choose some authority Нам необходимо выбрать какой-то авторитет, кого-то, and follow them. и следовать ему. Because we do that, that's our nature. Потому что в этом заключается наша природа. But we should, one has to approach the spiritual master, such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Но which So it's in the middle. in the middle. Какой spiritual master. Все, я нашла. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Yeah. One should serve this. Except in full, one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. So, as long as we're puffed up, as long as we're proud, Пока наше эго раздут, пока мы гордимся, исполнены гордыней, as long as we think, well, here I am, God's gift to the Hare Krishna movement. тогда мы думаем, вот он я, подарок Кришны, движению сознания Кришны в этом There's мире. only one thing wrong with the movement before I joined. Была только одна ошибка, точнее, не хватало только одной вещи движению Кришны, пока я не присоединился к нему. That I hadn't joined yet. То, что я к нему еще пока не And now the присоединился. jewel is present. А теперь эта драгоценность тоже здесь. So the Hare Krishna movement can shine. Так что движение сознания Кришны может теперь блистать. So we think we're coming with so much money, Поэтому мы думаем, вот сейчас мы придем с таким большим so much количеством knowledge, денег, с таким большим so much количеством beauty, знаний, красоты, so many friends. с таким количеством друзей. Krishna is so happy now. И Кришна теперь так счастлив. Finally, his pure devotee has arrived. Наконец-то пришел его истинный и преданный.
его чистый преданный. Now it's only time separates the movement. Теперь только время отделяет движение To recognize its real jewel. От того, чтобы понять, что это настоящая драгоценность. No, we have to realize we're insignificant. Не, на самом деле нам необходимо понять, что мы незначительны. Whatever opulence we have is there, but it's not our opulence, it's Krishna's opulence. Все великолепие, которое у нас есть, не принадлежит нам. Это великолепие Кришны. It's not our opulence, it's Krishna's opulence. Это не наше великолепие, это великолепие Кришны. And we should simply we have the good opportunity to use it in his service. А у нас есть просто прекрасная возможность использовать его в служении. And if the spiritual master is pleased, и когда духовный учитель доволен, then we advance in spiritual life. Тогда мы прогрессируем в духовной жизни. Потому что удовлетворение самореализованного духовного учителя помогает нам прогрессировать в духовной жизни. Если мы следуем его наставлениям и также доставляем наслаждение другим преданным путем нашего служения, если они довольны, тогда и духовный учитель доволен, и ачари довольны, и Панчататва тоже, и Кришна. Тогда мы можем прогрессировать духовно. So the rest of the verse mentions that there's a combination of submission, inquiries, and service. Поэтому в оставшемся кусочке стиха говорится о сочетании преданности, There's a combination of submission, inquiries, and service. Вопрошания и служения. That when the student is always submissive, inquiries and submission and inquiries constitute the proper combination. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Для духовного понимания необходимы смирение и вопрошание. And when the student is always submissive, и когда ученик всегда предан and ready to render service, и готов оказывать служение, then the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Тогда взаимность в just read it there. It's right there. Therefore, the last line. Therefore, when the student is submissive, is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Как говорится в стихе, надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. So the conclusion in summary is, и в заключение, подводя итог, that we should choose someone to follow who's following Srila Prabhupada. Нам необходимо выбрать кого-то, кому могли следовать, тот, кто следует Шриле Прабхупаде и предыдущим ачарьям. Тому, кто постоянно повторяет духовное послание Шри Чайтаньи Махапрабху, которое было передано Шрилой Рупой Госвами и другими Госвами. И стараться следовать им. Тогда Кришна поможет нам. If we make an effort, Krishna will help. Если мы стараемся, то тогда Кришна помогает. But we have to see what is our attitude. Но тогда необходимо понимать, с каким настроением мы выполняем это. What are we inquiring about? What are we interested in finding out about? О чем мы вопрошаем? And whether we're willing to follow the answers that are given. И если мы действительно готовы следовать тем ответам на свои вопросы, которые нам дают. И, конечно, если мы можем следовать, то тогда мы получим пользу. Иначе мы просто будем терять время зря. Итак, в конце этого класса, в конце этой лекции мне хотелось бы сказать, что если
вы не выйдете, if you don't walk If away, you don't leave this class with at least one idea that you can apply in your spiritual life, что если вы не выйдете из этой алтарной хотя бы с одной идеей, как практически применить это в жизнь, then at least maybe you were asleep. но тогда вы хотя бы проспали. So at least you got some rest. Всю эту лекцию, так что тогда вы хотя бы отдохнули. So it wasn't a complete waste of time. Поэтому это не была абсолютной потерей времени. So again, the spiritual master doesn't have to be perfect, Итак, снова, духовный учитель не должен быть идеальным, but he has to be better than we are, но он должен быть лучше, чем мы сами. and he has to give perfect knowledge. И он должен даровать нам истинное превосходное знание. And if we follow the perfect knowledge to the best of our ability, И если мы будем следовать идеальному превосходному знанию настолько, насколько мы можем, then at least he'll help us come at least to the level of devotional service that he's on. то тогда он хотя бы сможет помочь нам подняться на тот уровень преданного служения, на котором он находится сам. And if we can't find anyone in this whole world better than we are Но если мы не можем найти во всем этом мире кого-то, кто лучше нас самих in devotional service, в преданном служении, no one more advanced in Krishna consciousness than we are, никого, кто более прогрессивен в сознании Кришны, в преданном служении в сознании Кришны, чем мы сами, then start your own movement. тогда можете начинать свое собственное движение. Good luck. Удачи! So many people have their own movements, У стольких людей свои собственные движения. and either they're not moving, Но куда-то они что-то никуда не двигаются. or they're moving in the wrong direction. Или двигаются не в ту сторону. So you can join them. Можете к ним присоединиться. Otherwise, if everyone was sincere, Или иначе, если все были искренни, then Yamaraj would be out of a job. то тогда, а если бы все были искренни, тогда бы у Ямараджа не было работы. What would the Yamadutas do? Что бы тогда делали Ямадуты? So make sure everyone's employed. Так что надо убедиться, удостовериться в том, что и у них есть работа. All right, thank you very much. Spasiba. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.